dividend decisions and dividend theories. Types of dividend என்னென்ன இருக்கு அப்படி சொன்னாக்க கேஷா அனௌன்ஸ் பண்றது, போனஸ் ஷேர்ஸ் கொடுக்கலாம், ப்ராப்பர்ட்டியை கூட டிவிடெண்டா கொடுக்கலாம், கம்பெனி லிக்விடேட் ஆகிற போது கொடுக்கலாம், ஸ்கிரிப்ட் கொடுக்கலாம். இதெல்லாமே டிவிடெண்ட் டைப்ஸ். ரைட். டிவிடெண்ட் டெசிஷன்ஸ்ல நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது கிரகம் டாட், வால்டர் மாடல், கார்டன் மாடல், மோடிகிலின் மில்லர் மாடல், எம்எம் மாடல். கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சரையும் நம்ம எம்எம் பார்த்தோம், இங்கேயே நம்ம எம்எம் பார்க்க போறோம். கிரகம் டாட் மாடல் கடைசியா பார்க்கலாம். We'll start with Gordon model first. Capital structure முடிச்ச உடனே இந்த சாப்டர் படிச்சீங்கன்னா கம்ஃபர்டபுளா இருக்கும். சரி, காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல். காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் கார்டன்ஸ் growth மாடல் இருக்கு இல்லையா, அந்த மாடலை நம்ம இங்க பார்க்க போறோம். Illustration number 20. Illustration number 20. Now, the price of the share is equal to this one. Price of the share. I will finish up illustration 20 and then I will move on to the illustration 19 then. Gordon's growth model. அதிலிருந்து வரக்கூடிய மாடல் கார்டன் மாடல். ஓகே, கார்டன் மாடல். What is the formula for Gordon model? KE is equal to D1 bar P0 plus G. இது வந்து P எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? G அந்த சைடில் போச்சுன்னா KE minus G மாறிடும். அப்ப D1 bar KE minus G. Clear? Bங்கிறது என்னது? Retain earning. Okay, retain earning ratio. இப்போ earnings by the first year end into 1 minus T இதான dividend. Earnings by the end of first year into 1 minus T will be the dividend by the end of first year. KE. G என்ன அர்த்தம்? Growth. Growth could be two format. One is BR, retention ratio, and return on investment given by the company. இந்த ஃபார்முலாவை இந்த மாதிரி ரீரைட் பண்ணியிருக்கிறார். Clear? Earnings is named as yield. Yield into 1 minus B will be the dividend and divided by K minus growth BR. Gordon model ஃபார்முலா இன்வெர்ஸ்ல போட்டிருக்கிறோம். இப்ப டிஃபரெண்ட் ஆப்ஷன்ஸ்ல பார்க்க போறோம். இதுதான் நம்ம கால்குலேட் பண்ண போறோம். என்னென்ன இருக்கு? X limited, Y limited, Z limited மூணு லிமிட்டட் பத்தி கொடுத்திருக்காங்க. Dividend payout ratio being this one. Internal rate of return R, கம்பெனியால earn பண்ண முடிஞ்ச வேல்யூ, company cost of capital and earnings per share எல்லாமே கொடுத்திருக்காங்க. Now you have to find out the price of the share. X limited, Y limited, Z limited price of the shares கண்டுபிடிக்கணும். Is that okay?
under different options. Under the different options. Come on, solunga. Price of the share where payout ratio is 25%. Mono scenario. Now, if payout ratio 25% na B 75, B 50 இருந்தால் B 100 ஆக இருந்தால் 0 இருந்தால் மூணு சினாரியோட நம்ம சம் ஒர்க் அவுட் பண்ண போறோம். Apply this data in this formula. Okay. Earnings per share being 12 into 1 minus B 0.75 divided by K here being 0.1 BR B வந்து எவ்வளோ 75%, R being 12%, 0.75 into 0. R வந்து 12%, 0.12. Yes, find out the value of the share, price of the share by the end of for this period, by the end of 0th period. ₹300 வரதா? So 300 rupees is the answer. Calculation based pa. Sum ரொம்ப easy. Just applying the formula தான். Okay. ரெண்டாவது 12 rupees into 1 minus 0.5. B வந்து 0.5 மாறி போச்சு. Divided by 0.1 minus B being 0.5 into cost of capital being 12%, 0.12. In this scenario, the price being 150. Cross check. Getting this. Next. 12 into 1 minus 0 அப்படின்னா 100% divided by 0.1 minus 0 into 0.12. But this becomes 0, this becomes useless. 12 divided by 0.1, 120 will be the answer. So, இதிலிருந்து என்ன தெரியுது? உங்களுடைய dividend payment ratio percentage தகுந்த மாதிரி price change ஆகும். So, if you are planning to improve your company's value, then you have to maintain the payout should be 25%, otherwise retained earnings should be 75, where your per share value being 300 in the market. அப்போ number of shares into 300 multiply பண்ணிங்கன்னா your company's image will be higher. Next, Y கேஸில் வரும்போது அதே மாதிரி 12 rupees 1 minus 0.75 divided by cost of capital being 10%, அதெல்லாம் ஒன்றும் சேஞ்ச் இல்லை. ஆனால் இப்போ இது சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு 0.8 அப்படின்னா B being 0.75 into return on investment being 0.08. Then what about the value here? I think it is 75 rupees. Find out the value. Instead of 75% B, 50% B இருந்தால் 12 into 1 minus 0.5 divided by 0.1 minus 0.5 into 0.08. Then the ultimate value now being 100. The last case 12 divided by 0.1. மிச்சலமே நியூட்ரலைஸ் ஆயிடும். 1 minus 0 தான்.
அப்போ இது நியூட்ரலைசரும் இதுதான் ஆன்சராக இருக்கும். the value being 120. Last scenario, here K being only 10% and return on investment being 10%. 12 rupees into 1 minus 0.75 divided by 0.1 minus 0.75 retention ratio into return on investment being 0.1. Then ultimate value here being 120. Am I right? அதுவே உங்களுடைய retained earnings ratio 50 ஆக்கணும்னா 12 into 1 minus 0.5 divided by 0.1 minus 0.5 into 0.1, the final value being 120. And last case 12 into 1 minus 0.0 divided by 0.1 minus 0 into 0.1. This is useless. After 12 divided by 0.1, 120. So, this is the payout ratio only impact in the last case. And Y case, payout ratio கம்மியாவும் retention ratio ஜாஸ்தி இருந்தா value ஜாஸ்தி இருக்கு. மூணாவது கேஸ்ல retention ratio ஜாஸ்தி ஆக value கம்மியா இருக்கு, retentionே பண்ணலனா value கம்மியா இருக்கு. இது எப்படி முடிவு பண்ணுவீங்க அப்படி சொன்னாக்க you have to compare the price, அதாவது உங்களுடைய earning ability demand by the shareholders. If earning ability is more than the investors demand, நீங்க earn பண்றது ஆட்டோமேட்டிக்கா ஒண்ணு சொல்லுவாங்க, நீங்க திரும்ப இன்வெஸ்ட் பண்ணி ஜாஸ்தி சம்பாதிச்சு கொடுங்கன்னு சொல்லி அவன் கேட்பான். So when the value will be increasing, when the value is increasing, when you retain. So in the first case பொறுத்த வரைக்கும் R is higher than the K. Shareholders demand பண்றதுக்காட்டிலும் கம்பெனி ஜாஸ்தி earn பண்றது அப்படி சொன்னாக்க shareholders are happy to retain their own investment in the company. ஏன்னா இவன் 10 எதிர்பார்க்குற அந்த கம்பெனி பண்டு கொடுக்குறாங்க, they are very happy. So retain பண்ண better. இந்த கேஸ்ல உங்களுடைய retain earnings is lesser than their demand. Okay. So அவங்க டிமாண்ட் பண்றது ஜாஸ்தி இருக்கு, நம்ம சம்பாதிக்கிறது கம்மியா இருக்கு. அப்ப அவன் பணத்தை எடுத்து வச்சுக்கிட்டோம்னா வேஸ்ட். என்ன சார் 10 கொடுக்க சொல்றேன் 8 தான் கொடுக்குறீங்க, அதுல சம்பாதிச்சது எனக்கு கொடுக்காம திரும்ப ரீட்டைன் பண்ணீங்கன்னா இன்னும் அவன் திட்ட ஆரம்பிச்சிடும், வேல்யூ கம்மியாயிடும். அதனால சம்பாதிக்கிறது முடிஞ்ச வரைக்கும் ரீட்டைன் பண்ணாம ரிட்டர்ன் பண்ணிடணும். அப்ப பே அவுட் வில் பி சுப்பீரியர். When these two are same, R is equal to K will not have any impact due to the dividend ratio. So அப்ப dividend பாலிசியில பொறுத்தவரைக்கும் கொடுக்கலாமா கொடுக்க கூடாது அப்படிங்கிறது ஒரு ரீசன். தட் வில் டிசைட் த கம்பெனிஸ் வேல்யூ. either the value increases or decreases, that may happen அப்படி சொல்லிட்டு யார் ரெக்கமெண்ட் பண்ணியிருக்கிறார்? கார்டன் மாடல். அதுவே வால்டர் மாடலும் சொல்லியிருக்கிறார், பட் அவருடைய ஃபார்முலா வேற மாதிரி இருக்கும். இந்த கார்டன் மாடலுடைய ஃபார்முலா as well as வால்டர் மாடலுடைய ஃபார்முலா எல்லாமே நம்ம ப்ரீவியஸ் பேட்சோட வீடியோஸ்ல நான் ஃபார்முலா டெரிவேஷன்ஸ் கொடுத்துருப்பேன். ஃபார் த அட்வான்ஸ் லேர்னிங் யூ கேன் கோ அண்ட் see, of course not required for the examination. Clear? Hope now you'll be able to understand this one. ஸோ நான் ஏன் கார்டன்ஸ் மாடல் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன்னா, எப்போதுமே டிவிடெண்ட் மாடல்லாம் வரும்போது டைம் வேல்யூ ஆஃப் மணி ரிலேட்டட் டாபிக் வரும்போது முதல் வந்து டைம் வேல்யூ ஆஃப் மணியை முடிங்க, அது முடிச்சுட்டு தென் காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் பண்ணுங்க, அதுக்கப்புறம் டைம் வேல்யூ ஆஃப் ரிலேட்டட் சாப்டர்ஸ் இந்த டிவிடெண்ட் பாலிசியோ கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர் ஆல்சோ வில் ஹேவ் தி இம்பாக்ட் அண்ட் கேபிட்டல் பட்ஜெட்டிங் இதெல்லாமே அதோட சேர்த்து படிச்சிங்கன்னா சாப்டர் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். கிளியர்? Shall I move on to the next topic, next content? Come on, make it faster. 19th illustration. 19th illustration also same. Under Walter model I am going to solve this. Walter model. 19th முன்னாடி 18th ஒன்று இருக்கு வால்டர் மாடல்ல. 19th சால்வ் பண்ணிட்டு கூட அதை பார்க்கலாம். 19th இதே மாதிரி இருக்கனால சால்வ் பண்ணிடலாம் போது. வால்டர் மாடலுடைய ஃபார்முலா இதுதான். So rest will be as usual. You have to find out the price of the share under this model, Walter model.
Walter model. Okay. அதாவது 100 ரூபா போட்டா 10% எதிர்பார்க்குறீங்கன்னா எவ்வளவு கிடைக்கும் வருஷம் வருஷம் 10 ரூபாய். எத்தனை வருஷம்? கிடைச்சிட்டே இருக்கும், இன்ஃபினைட் பீரியட். 10 ரூபாய் கிடைக்குது, ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் 10%னா இதுக்கு எவ்வளவு நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கணும்? 10 divided by 0.1, 10%. 100 இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம். அதான் இந்த ஃபார்முலா ஃபர்ஸ்ட். டிவிடெண்ட் பை கே. இந்த கம்பெனி என்ன டிவிடெண்ட் கொடுக்குறான், நீங்க என்ன எதிர்பார்க்குறீங்க? டிவிடெண்ட் பை கே போட்டீங்கன்னா அதான் பிரைஸ் ஆஃப் த ஷேர். ஸோ இதுதான் இந்த பார்ட். இந்த செகண்ட் பார்ட் என்ன அப்படி சொன்னாக்க, சம்பாதிச்சது மொத்தமும் கொடுக்கல, சம்பாதிச்சதுல டிவிடெண்ட் போக மிச்சம் கொடுக்குறான். ஏர்னிங்ஸ் மைனஸ் டிவிடெண்ட். அப்ப ஏர்னிங்ஸ் மைனஸ் டிவிடெண்ட் போக மிச்சம் இருக்கிற பேர் ரீட்டைன் ஏர்னிங்ஸ். அந்த ரீட்டைன் ஏர்னிங்ஸ் இன்டு ஆர் அப்படின்னா நியூமரேட்டர்ல இருக்கிறது பிஆர் பா. இது வந்து என்னது? நத்திங் பட் பிஆர். ஏர்னிங்ஸ்ல டிவிடெண்ட் கொடுத்தது போக இருக்கிற ரீட்டைன் ஏர்னிங்ஸ் இன்டு ரிட்டர்ன் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் போட்டீங்கன்னா இது growth. இந்த growth-ஐயும் கேபிடலைஸ் பண்ணுங்க. டினாமினேட்டர்ல கே போட்டால் இது கேபிடலைஸ் பண்றது. டினாமினேட்டர்ல கே போட்டா கேபிடலைஸ் பண்றது. அண்ட் ஓவரால் திரும்ப ஒரு முறை கேபிடலைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு மைண்ட்ல வச்சுக்கிட்டா போதுமானது. இந்த ஃபார்முலா ஈஸியா மக்கப் பண்ணிக்கலாம். அதாவது கான்ஸ்டன்டா கிடைக்கிற டிவிடெண்ட்டை நீங்க கேபிடலைஸ் பண்றீங்க, அது டி பார் கே. growth கேபிடலைஸ் பண்ணணும். growth அப்படிங்கும்போது இ மைனஸ் டி இஸ் நத்திங் பட் பி இன்ட் ஆர். இதை கேபிடலைஸ் பண்றீங்க. ஃபைனலா இன்னொரு முறையும் அதை கேபிடலைஸ் பண்றீங்க. அப்ப ரெண்டையும் சேர்த்து எழுதும் போது டி பிளஸ் ஆர் பை கே இ மைனஸ் டி ஹோல் டிவைடட் பை கே. இந்த ஃபார்முலா எப்படி வந்துச்சுங்கிறதுக்கு நான் கம்ப்ளீட் டெரிவேஷன்ஸ் நான் ஏற்கனவே கொடுத்துருக்கிறேன். ஃபார் த அட்வான்ஸ் லேர்னிங் யூ கேன் கோ அண்ட் see that. Of course not required for your examination. So Walter model. Walter model you have to find out the price for X limited, Y limited and Z limited. Ultimate conclusion வந்து சேம் தான். கார்டன் growth மாடல் இருக்கிற இன்டர்பிரேஷனும் வால்டர் மாடல் இருக்கிற இன்டர்பிரேஷனும் சேம் தான். There will not be any change. There will not be any change. அப்ப இதுல இருந்து என்ன தெரியுது உங்களுக்கு? ஃபர்ஸ்ட் கேஸ்ல ஆர் ஜாஸ்தி இருக்கு, ஆர் இஸ் ஹையர் தென் கே. அப்ப இந்த கம்பெனில எது பெட்டரா இருக்கும்? ரீடைன் பண்றது பெட்டரா இருக்கும். இது வந்து ஆர் இஸ் லோவர் தென் கே, அவன் டிமாண்ட் பண்றது ஜாஸ்தி இருக்கு, அப்ப பே அவுட் பண்ணிடுறது பெட்டரா இருக்கும். இதுல ரெண்டு சேமா இருக்கு அப்படின்னா there will not be any change. இதை பார்த்தோன்னே தெரிஞ்சிடும் இல்லையா வேல்யூ எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அவ்வளவுதான் லாஜிக். நவ் ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நில் 25, 50, 75, 100. ஓ மை காட், 5 கால்குலேஷன்ஸ் போட சொல்லி இருக்கிறான். டிவிடெண்ட் பே அவுட் நில். அப்ப பி ஜீரோவா இருந்தா பி பே அவுட் வந்து நில் அப்படின்னா பி 100. ஃபர்ஸ்ட் வந்து 100, அதுக்கப்புறம் 75%, அதுக்கப்புறம் 50%, அதுக்கப்புறம் 25 and 0. ஓகே, பி வந்து 25, பி வந்து 0. ஓகே, சோ ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் எது பெட்டர்? ரீடைன், இதுதான் பெஸ்டா இருக்கும். செகண்ட் ஆப்ஷன்ல 100% பே அவுட் பண்ணிருந்தோம், ரீடைன் 0வா இருக்கணும். இங்க வந்து நோ சேஞ்ச், நோ சேஞ்ச். அவ்வளவுதானே. Now feed the data in the formula. Dividend எவ்வளவு? 100% retain அப்படின்னு சொன்னாக்க dividend being 0, R being 0.15, K being 0.1, E minus D 10 minus 0 whole divided by K 0.1. Then what is the ultimate value for the first case?
150 வரும். 150 will be the answer. Okay. அதாவது 0.15 divided by 0.1 1.5, 1.5 divided by 0.1 15 வருதா பாருங்க. 150 தானே? ஓகே 10 மல்டிப்ளை பண்ண முடியும். ஓகே 10 மல்டிப்ளை பண்ணா 150. ஓகே நெக்ஸ்ட் செகண்ட் ஆப்ஷன் 75%. அப்ப 10 ரூபாவுல 2 ரூபாய் 50 பைசா டிவிடெண்டா கொடுக்குறான் பிளஸ் 0.15 divided by 0.1, 10 minus 2.5 is given, whole divided by 0.1. I think this value being 137.5. நமக்கு தான் தெரியுமே இதான் பெட்டரா இருக்கும். the best வந்து இது 100% இந்த ரீட்டைன் earnings தான் பெட்டர். அதுக்கு பிறகு பாத்தீங்கன்னா குறைஞ்சிட்டே தான் வரணும் ஒரே இது. 50% 5 rupees டிவிடெண்ட் கொடுக்குறீங்க. 0.15 divided by 0.1 into 10 minus 5 whole divided by 0.1. Then the final value here being 125. Last case la 75% வந்து dividend தராங்க 7 rupees 50 paise. 0.15 divided by 0.1 into 10 minus 7.5 whole divided by 0.1. Then the value being 112.5. இதே 0 வந்தால் worthless இருக்கும், ரொம்ப இன்னும் கம்மியா இருக்கும். Let's see. 100% dividend is given. 0.15 divided by 0.1, 10 minus 10 0 whole divided by 0.1. Then final value being only 100 rupees. நம்ம ஏற்கனவே முடிவு பண்ணிட்டோம் இதான் பெஸ்டா இருக்கும் அப்படின்ட்டு அதான் வந்திருக்கு 150. Y லிமிட்டெடுக்கு அதே மாதிரி டேட்டாவை ஃபீட் பண்ணுங்க. dividend being 0 plus 0.15 sorry 0.05 or 0.05 divided by 0.1 and 10 minus 0 whole divided by 0.1. கட்டாயமா இது கம்மியா தான் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் போக போக ரீடைன் பண்றது குறைய அதோட வேல்யூ அதிகமாகும். ஸோ இதோட வேல்யூ 50 இருக்கு. அதுல இருந்து நம்ம கீழே மூவ் பண்ண பெட்டரா இருக்கும். இதுக்கு போடுங்க 2.5 plus 0.05 divided by 0.1 into 10 minus 2.5 whole divided by 0.1 and this value being 62.5. And next one being 5 plus 0.05 divided by 0.1 and 10 minus 5 whole divided by 0.1. The value is 75. It is better than the earlier two methods. And இப்போ 7.5 ஆஃபர் பண்ணிடுறேன் அப்படின்னா இது இன்னும் பெட்டரா இருக்கும். 10 minus 7.5 whole divided by 0.1. This final value being 87.5. And last one being 10 plus 0.05 divided by 0.1. You offered the entire earnings as dividend, no retained earnings, divided by 0.1. The value being 100. This will be the best option. Last option la எல்லா கேஸ்லயும் நமக்கு ஈக்குவலா தான் இருக்கும். லாஸ்ட் கேஸ்ல அதனால ஃபர்ஸ்ட் லாஸ்ட் மட்டும் ஒர்க் அவுட் பண்ணி காமிக்கிற மிச்சம் நீங்க ட்ரை பண்ணுங்க. Dividend in this case 0 dividend and
R also 0.1, K also 0.1. Out of 10 rupees, the dividend payment being 0, whole divided by 0.1. The ultimate value being 100. In all the occasion, the value being only 100. Check when up. It's only application of the formula. Last na try pandren. 0 plus 0 illa full dividend kudukranga. 10 plus 0.1 divided by 0.1, 10 minus 10 whole divided by 0.1. Also 100. Also 100. Is that clear? Interpretation நம்ம ஏற்கனவே கார்டன் மாடல்ல பார்த்தோம், அதே தான் இங்கே நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம். So you no need to separately study for that. Yeah, Vishal has given me 75% க்கு 100. 75, 50, 25 எல்லா கேசஸ்லயுமே நமக்கு 100 rupees தான் வரும். Okay. Now let's move on to the 18th illustration. 18th illustration. மற்றதெல்லாம் நீங்க செக் பண்ணி பார்த்துங்க, ஒன்றும் பெரிய காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் கிடையாது. அதாவது நடத்துறதுக்கும் சம் ஒர்க் அவுட் பண்றதுக்கு தான் டைம் எடுக்குமே ஒழிய சால்வ் பண்றது ஒன்ஸ் நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணீங்கன்னா ஒண்ணுமே கிடையாது. அப்ளிகேஷன் ஆஃப் ஃபார்முலா தான் இந்த டாபிக்ல. X Limited earns 6 per share having capitalization rate of 10%. So E 6, KE 10%. Has a return on investment R 20%. இது சம்பாதிக்கிறது, இது இன்வெஸ்டர்ஸ் டிமாண்ட் பண்றது. According to Walter model, what should be the price per share at 30% payout ratio? Payout ratio being 30%. So price under Walter model being dividend plus R bar K E minus D. அதாவது இது B, இது R, ரெண்டு மல்டிப்ளை பண்ணா இது வந்து growth அப்படிங்கிறது மைண்ட்ல ஈஸியா வச்சுக்கலாம். growth-ஐ கேபிடலைஸ் பண்ணணும், அந்த கேபிடலைஸ் பண்ணதை இன்னொரு முறை கேபிடலைஸ் பண்ணணும். ஏன் சார் நம்ம டபுள் கேபிடலைசேஷன் வருது அப்படின்னு சொன்னாக்கா you can go and see the formula derivation, you will understand. Of course not required, so you have to understand growth is capitalized. Not only that, thereafter the entire capitalized value will also be capitalized. That's logic. So dividend 30% சொல்லி இருக்கிறாங்க. அப்ப 6 rupees 30% 1.8. So dividend is equal to earnings into payout. Earning 6, payout being 30%. So 1 rupee 80 paise plus return on investment 0.2, cost of capital 0.1 and earning 6, dividend paid is 1.8. அப்படின்னா 4.2 being the retained earnings divided by K being 0.1. So the ultimate value here being 120. 102. 102. Now, is this the optimum payout ratio as per Walter model? Always cross check. Your return on investment is more than cost of capital of irundhuchna, optimum payout is equal to 0. Okay, if R is greater than KE. அப்ப இந்த கம்பெனிக்கு நம்ம என்ன சஜஷன் கொடுக்கிறோம்? நீங்க பே அவுட் 30% இருக்காது, இல்லாமல் இருந்தால் இது பெட்டர் அப்படின்றோம். லெட்ஸ் ரீசெக். பே அவுட் பீயிங் 0 னா டிவிடெண்ட் 0 தான், தரவே போறது இல்ல. இந்த ஃபார்முலா சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றேன். டிவிடெண்ட் இஸ் 0, R 0.2, K 0.1, earning 6, no dividend is offered, whole divided by 0.1. Now the value being 120. See, your share price increases from 102 to 120
by not giving the dividend. That's how you can make the decision, can we give the dividend or not. So, இப்போ dividend கொடுக்கறதுனால கம்பெனியோட ஷேர் பிரைஸை அதிகப்படுத்த முடியும், குறைக்க முடியும்னு ஆர்கியூ பண்றது தான் இந்த கான்செப்ட். Clear? Now, Graham dot model. Graham dot model என்ன சொல்றாருன்னா, price is equal to dividend paid plus earnings per share divided by 3. 1/3 of the earning will be considered. இந்த வேல்யூல m times will be the p value அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிரஹம் டாட் சொல்லி இருக்கிறார். ஓகே, சோ எங்க இருந்து எடுத்து போறாங்கன்னு தெரியல. டிஓகே டிவிடெண்ட் பர் ஷேர், ஏ எங்க இருந்து போட்டான்னு தெரியல. இங்க இ இஸ் earnings per share சொல்லி இருக்கிற, அப்ப ஏ கிடையாது, இது இ. Q வந்து ஆக்சுவலா 3 டைம்ஸ். எப்பொழுதுமே கையில உடனே பணம் கொடுத்தால் ஹாப்பி. 100 ரூபாய் தரும்போது தந்தா ஓகே, தரது பதிலா ஒரு 4 வருஷத்துக்கு அப்புறம் எடுத்துக்கலாம்னு சொன்ன என்ன ஆயிடும்? யூ ஃபீல் அன்ஹாப்பி. அதனால 4 வருஷத்துக்கு அப்புறம் தரேன்னு சொல்ற அந்த earningsல 1/3 இப்ப கையில வந்ததுக்கு ஃபுல் வேல்யூ நான் எடுத்துக்கிறேன். இந்த ரெண்டு வேல்யூல 2 டைம்ஸோ 3 டைம்ஸோ மார்க்கெட் பிரைஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிரஹம் டாட் ஆர்கியூ பண்றாரு. சம் இதுல இல்ல, ஒரே ஃபார்மேட் தான், இந்த லாஜிக் மட்டும் தெரிஞ்சுட்டா போதும், அவ்வளவுதான் ஃபார்முலா. This one is like PE ratio, like 2 times 3 times, like இந்த நம்பர் எவ்வளவு இருக்கோ அது மாதிரி 2 times or 3 times of P இருக்கும். அதான் கிரஹம் அண்ட் டாட் மாடல். புக்லயே அப்படியே மாத்தி இருக்கு நான் சொன்ன வேல்யூஸ். So with that we have completed all the models. 20 and Modigliani-Miller approachல dividend irrelevance theory, dividend irrelevance theory கிரகமா இருந்தாலும் சரி and Modigliani-Miller as well as வால்டர் மாடல், மூணு பேருமே என்ன சொல்றாங்கன்னா, நீங்க சம்பாதிக்கிறது அவன் எதிர்பார்க்கறது ஜாஸ்தி இருந்துச்சுன்னா அந்த மாதிரி சமயத்தில் நீங்க ரீட்டைன் பண்ணா கம்பெனியோட வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகும். அதே ரிவர்ஸ் வந்தா கொடுத்துட்டா வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகும்னு அவர் ஆர்கியூ பண்றாங்க அவங்கெல்லாம். பட் இவர் வந்து என்ன சொல்றாரு, நீங்க டிவிடெண்ட் கொடுத்தாலும் சரி கொடுக்காட்டி சரி கம்பெனியோட இமேஜ் வந்து பெருசா சேஞ்ச் ஆகாது அப்படின்னு இவர் ஆர்கியூ பண்றாரு. ஆர்கியூ பண்ணது மட்டும் இல்லாம he gives a proof. So Modigliani-Miller, he always stands against to the others model. Okay, Modigliani-Miller. இந்த ஃபார்முலாவை பார்க்கறது பதிலா நான் சால்வ் பண்ணிடுற சம்ம, அதுக்கப்புறம் நீங்க ஈஸியா புரிஞ்சுக்கலாம். இல்லஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் 21. இல்லஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் 21 கலோக்கியல இதை டிஸ்கஸ் பண்ணி இதை சால்வ் பண்ணலாம். அதுக்கப்புறம் நீங்க ஈஸியா ஃபார்முலாவை டீகோட் பண்ண முடியும். ரைட், Bangabasi Limited belongs to risk class for which the appropriate capitalization rate is 10%. It currently has outstanding 2000 equity shares of ₹100 each. The firm is contemplating the declaration of dividend of 8 per share at the end of the current financial year. It expects to have net earnings of ₹20,000 and has a proposal for making new investment 24,000. Show that under Modigliani-Miller assumption the payment of dividend does not affect the value of the firm னு சொல்லியிருக்கிறான். Modigliani-Miller இவர் வந்து dividend irrelevance, whether you pay the dividend or not the company's value will not get affected அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் ஆர்கியூ பண்றதுக்கு சில அசம்ஷன் வச்சு அவர் சால்வ் பண்றார். அந்த அசம்ஷன் படி என்னென்ன டேட்டா இருக்கணும்னா KE இருக்கணும், which is 10%. Capitalization rate is given. Next, every year earningsல இருந்து ஒரு போர்ஷன் டிவிடெண்ட் தருவார், டிவிடெண்ட் தரமாட்டார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அஷ்யூம் பண்ணிக்கிறோம். நோ டிவிடெண்ட், ரெண்டு கேஸ், டிவிடெண்ட் தரலாம், டிவிடெண்ட் தர முடியாது. எவ்ரி இயர் எண்டு நீங்க ஃபர்தர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு அஷ்யூம் பண்ணிக்கிறீங்க.
that further investment every year is nothing but fund requirement. எப்படி சோர்ஸ் பண்றீங்கன்னா fresh issues மூலமாவும் retained earnings மூலமாவும் சோர்ஸ் பண்றீங்க அப்படிங்கறத அஷ்யூம் பண்ணிக்கலாம். ஒவ்வொரு வருஷம் முடிவிலும் எனக்கு என்ன இருக்கு further investment, வருஷம் growth இருக்கு. அந்த வருஷம் growthக்கு எனக்கு ஃபண்ட் தேவைப்படுது. ஃபண்ட் தேவைப்படுதுன்னா இப்ப ரீடைன் பண்ணுவீங்க. அதான் அந்த லாஜிக். எவ்வளவு தேவைப்படுதோ அந்த அமௌண்ட்டை கட்லையும் நீங்க சம்பாதிக்கிறது கம்மியா தான் இருக்கு, ரீடைன் பண்றது கம்மியா தான் இருக்கு. ஃபர்தர் பத்தாம போனதுக்கு ஷேர் இஷ்யூ பண்ணி ரைஸ் பண்ற மாதிரி அவர் அஷ்யூம் பண்ணிக்கிறார். அண்ட் price of the share at 0th period is equal to what you get by the end of first year. See, இதானே 01 100 ரூபாய் போட்டா 1 year endல 105 மாறிடுது. பிளஸ் 1 year endல உங்களுக்கு 5 ரூபாய் டிவிடெண்ட் கொடுக்குறாங்க. அப்ப 100 ரூபாய் போட்டதுக்கு உங்களுக்கு எவ்வளவு கிடைக்குது? 110 ரூபாய் கிடைக்குது. What is the hidden rate of interest here? 10%. Clear? இப்ப சப்போஸ் இது 10% சொல்லிட்டாங்க. What about this value? அப்படின்னா 105 plus 5 will be getting by the end of first year. அதோட present value க்கு divided by 1.1 போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்? இன்றைய மதிப்பு கிடைச்சிரும். அந்த இன்றைய மதிப்பு கண்டுபிடிக்கிறது தான் இது P0. P0 is nothing but what I get by the year end. What I get by the year end is nothing but P1. Not only this one, so I will get the dividend also by the end of first year. P1 and D1 divided by 1 plus K. இது மாதிரி நம்ம P0 value கண்டுபிடிக்கிறோம். P0 value. If I know the P0 value, then I can calculate the P1 also. P0 value கொடுத்துட்டாங்கன்னா P1 கண்டுபிடிக்கணும். So P1 is what? P1 is equal to P0 into 1 plus K. இந்த D1 அங்கிட்டு போச்சுன்னா மைனஸ்ல மாறிடும். ஓகே, P1 கண்டுபிடிக்கிறதும் P0 கண்டுபிடிக்கிறதும் இதான் லாஜிக். கிளியர்? Now assume dividend paid scenario. Dividend paid scenario. Dividend no not paid scenario. ரெண்டு scenario நம்ம கால்குலேட் பண்றோம். No dividend paid scenario. ரெண்டு scenario. Dividend paid scenario, no dividend paid. Is that clear? Dividend paid and no dividend paid. Per share value தான் நம்ம இதுவரைக்கும் பார்த்தோம். Gordon and Walter. What could be the shares price due to the declaring the dividend or non declaring the dividend அப்படின்னு பார்த்தோம். ஆனா இங்க dividend price பத்தி கவலைப்படாதீங்க, வேல்யூ பாருங்க. அப்படின்ற வேல்யூ என்ன அர்த்தம்? Price of the share into number of shares. Price of the shares into number of shares by the year. It currently has 2000 equity shares of ₹100 each. The firm is contemplating the declaration of dividend 8 per share. It expects to have net earnings ₹20,000. Now find out what about the P1. P1 உடைய formula இதுதானே. P0 into 1 plus K minus D1. P0 எவ்வளோ? 100. K வந்து 1 plus 10% 0.1. D1 எவ்வளோ? 8 rupees dividend தராங்க. Then what about the value here? P1 value எவ்வளோ? 1 or 2. No dividend paid caseல 100 into 1.1, dividend paid being 0 அப்படின்னா 110. We got the P1 value here. P1 value we arrived. Okay. Now retained earnings by the end of first year. Retained earnings எவ்வளோ? 20,000 rupees. அந்த 20,000ல டிவிடெண்ட் எவ்வளவு கொடுக்க வேண்டியதா போச்சு? 8 rupees per share. மொத்தம் 2000 shares இருக்குன்னா 16,000 ரூபாய் டிவிடெண்ட் கொடுக்குறீங்க. இந்த சினாரியோல 20,000 rupees டிவிடெண்ட் எவ்வளவு கொடுக்குறீங்க? 0. அப்ப பேலன்ஸ் 4,000 rupees நம்ம என்ன பண்றோம்? யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். ஓகே, யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். Further investment. Okay. Further investment, new investment. எவ்வளோ? 24,000. அந்த 24,000 out of the retained earnings மூலமா வாங்குனது 4,000 பேலன்ஸ் வந்து fresh issues மூலமா ரைஸ் பண்ணோம். So 24,000 ரூபாய் வேணும், retained earnings 4,000 ரூபாய். அப்ப fresh issues வந்து எவ்வளவு இருக்கு? 20,000 rupees. No dividend னா 24 20 நம்ம கிட்ட ஏற்கனவே இருக்கு, 4,000 ரூபாய் மட்டும் fresh issues பண்ணோம். Now find out the number of shares to be issued, new equity shares to be issued in numbers.
20000 ரூபாய் ரைஸ் பண்ணனும் ஒரு ஷேரோட வேல்யூ 102 ரூபாய் எத்தனை ஷேர் இஷ்யூ பண்ண வேண்டியதா இருக்கு 20,000 divided by 102 fraction 2 digit வரைக்கும் சொல்லுங்க 196.07 here divided by 110 36.36 shares. Okay, what about the total number of shares? ஏற்கனவே 2000 இது இஷ்யூ பண்ண பிறகு 2196.07 நோ டிவிடெண்ட் கேஸ்ல 2036.36 கிளியர் இல்லையா டிவிடெண்ட் பே பண்ணதுனால நம்மகிட்ட பணம் கம்மியா இருக்கு தேவையான பணத்துக்கு அதிக நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் இஷ்யூ பண்றோம் டிவிடெண்ட் கொடுக்கலனா கம்மியான ஷேர் இஷ்யூ பண்ணா போதும் what about the value of the share by the end of first year endல இன்னைக்கு ஒரு ஷேரோட வேல்யூ 102 in this case so you have to multiply these two சொல்லுங்க 2196.07 into 102 2,23,000 24,000 2,24,000 I think you will get the same 2,24,000 here also price may be different but the company's image will be the same அதான் இதோட லாஜிக் இதான் வந்து மார்டிக்லின் மில்லருடைய அப்ரோச் ஓகே ரெசிடுவல் தியரி அப்படிங்கிறது கையில் எவ்வளவு பணம் இருக்கோ தேவைக்கு யூஸ் பண்ணிக்க பேலன்ஸ் கொடுங்க அப்படிங்கிறது தான் ரெசிடுவல் தியரி let's see the illustration here அதாவது ரெசிடுவல் தியரி அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்னா தேவைக்கு பணத்தை யூஸ் பண்ணிடுங்க ரீடைன்ஸ் அது போக மிச்சம் இருந்தால் கொடுங்க அப்படிங்கறத ரெசிடுவல் தியரி ஓகே தட்ஸ் ஆல் clear new investment 1000 requirement debt portion 3000 இது அப்படியே கெஸ் பண்ணி போட்டுருக்காங்க இது என்னன்னா earnings per share 1000 new investment requirement 600 பேலன்ஸ் 400 ரூபாய் ரெசிடுவல் இன்கம் இருக்குல்ல அது டிவிடெண்டா வச்சுக்கலாம் earnings 1000 நியூ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் 700 வேணும்னா பேலன்ஸ் வந்து 300 rupees டிவிடெண்டா வச்சுக்கலாம் debt equity ratio 50-50 வச்சுங்க earnings 1000 நியூ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் 600 வேணும்னு சொன்னால் 300 sourced by debt another 300 sourced by equity 300 rupees ஈக்விட்டி மூலமா அப்படின்னு சொன்னாக்க நம்ம என்ன பண்ணலாம்
ரீட்டைன் ஏர்னிங்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம். இந்த 1000 ரூபாயிலிருந்து 300 ரூபாய் யூஸ் பண்ணிக்கங்க, பேலன்ஸ் 700 ரூபாய் டிவிடெண்டா கொடுக்கலாம். பியூர்லி ஈக்விட்டியா இருந்தால் ஈக்விட்டியை மைனஸ் பண்ணிட்டு பேலன்ஸ் கொடுக்கலாம். ஈக்விட்டி டெட் இருந்துச்சுன்னா டெட் போர்ஷன் போக பேலன்ஸ் ஈக்விட்டி எவ்வளவு வேணுமோ அது வரைக்கும் ரீட்டைன் ஏர்னிங்ஸ் வச்சுக்கலாம். சப்போஸ் ஃபண்ட் ரெக்வயர்மெண்ட் பீயிங் 5000, டெட் மூலமா 2500 ரூபாயும் ஈக்விட்டி மூலமா 2500 ரூபாய், நம்மளோட ஏர்னிங்ஸ் வந்து 1000 ரூபாய் இருக்கு. ஈக்விட்டி மூலமா 2500 ரூபாய் ரைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா எல்லாமே யூஸ் பண்ணிக்கணும், மிச்சம் 1500 ரூபாய் ஃப்ரெஷ் இஷ்யூஸ் பண்ணணும். ஸோ டிவிடெண்ட் வில் நாட் பி தேர். அவ்வளவுதான் லாஜிக். அதான் இவங்க இவ்வளவு அச்சீவ் பண்ணியிருக்கிறாங்க கனபரண்ட். அதாவது நியூ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டெட் போர்ஷன் 3000 ரூபாய், இவனே டிஸ்கஸ் பண்ணி இருக்கலாம். அந்த மாதிரி டிவிடெண்ட் 1000 ரூபாய் கொடுக்குறாங்க, ஈக்விட்டி ஒண்ணுமே இல்லை அப்படின்னு அர்த்தம். 1000 ரூபாய் வேணும், முழுவதுமாக கடன் மூலமா ரைஸ் பண்ணிட்டாங்க. அப்ப இந்த ஏர்ன் பண்ண அமௌண்ட்டை டிவிடெண்டா கொடுத்துட்டாங்க. 1000 ரூபாய் ரைஸ் பண்ணாங்க, 667 ரூபாய் ரீடைன் பண்ணி இருக்கிறான் இந்த நியூ இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு. பேலன்ஸ் வந்து டிவிடெண்டா கொடுக்குறாங்க. இந்த மாதிரி அஷ்யூம் பண்ணிருக்கிறாங்க. இதுல 1000 ரூபாயில ரீடைன் பண்ணது 500 ரூபாய், அடிஷனல் ஏர்னிங்ஸ் சம்பாதிச்சதே 500 ரூபாய் தான். இப்போ அடிஷனல் பணம் தேவைப்பட வேண்டியது இன்னொரு 1000 ரூபாய் இருக்கு. இது நியூ இஷ்யூ மூலமா ரைஸ் பண்றாங்க, நியூ இஷ்யூ மூலமா. ஓகே, ஸோ அவ்வளோதான் லாஜிக். ஸோ இங்க வந்து ஈக்விட்டியே இல்லை. கிளியர்? ஸோ இது ஒன்றும் கொஞ்சம் கால்குலேஷன் எங்கெங்கே தப்பு பண்ணி இருக்கிறாங்க, அதனால நோ நீட் டு வரி அபவுட் தட். நான் இங்க என்ன சொல்லணும்னா அது போதுமானது. வித் தட் ரெசிடுவல் தியரி ஆஃப் டிவிடெண்ட் இஸ் ஓவர். அடுத்தது டிவிடெண்ட் டிஸ்கவுண்ட் மாடல் இருக்கு. டிவிடெண்ட் டிஸ்கவுண்ட் மாடலுக்கு இல்லஸ்ட்ரேஷன்ஸ் இதெல்லாம் கொடுக்கல, அண்ட் லிங்க்னர் மாடலுக்கும் இல்லஸ்ட்ரேஷன்ஸ் கொடுக்கல. போனஸ் ஷேர்ஸ் அண்ட் ஸ்டாக் மாடல் சும்மா தியரி மட்டும்தான் இருக்கு. ஸோ வித் தட் ஆல் த டிவிடெண்ட் ரிலேட்டட் illustrations over. I request you to go and watch the earlier batch videos. அதில் இன்னும் கொஞ்சம் டீடைலிங் ஜாஸ்தியாக இருக்கும். இந்த டிவிடெண்ட் டிஸ்கவுண்ட் மாடலில் நாலு சம் சால்வ் பண்ணி காமிச்சிருப்பேன், ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். புக்கில் கொடுக்கல அப்படின்னா எக்ஸாமில் வருமா அப்படின்னு தெரியல, வந்தால் என்ன பண்ணுறது? ஸோ அதனால் go and watch that video also. ரைட், இந்த புக்கில் இல்லை, அவசரமாக புக்கு ரெடி பண்ணியிருப்பாங்க போல இருக்கு. Now let's deal some solved cases. Solved cases. Alpha Limited with net operating earnings of 3 lakhs. Attempting to evaluate the number of possible capital structure given below. Which of the capital structure will you recommend and why? அப்ப NOI approachல நீங்க calculate பண்ணணும். ஓகே, ஸோ அந்த மாடல் நமக்கு என்ன வரும்? மொத்தம் 5 கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு. டெட்டு, காஸ்ட் ஆஃப் டெட்டு, காஸ்ட் ஆஃப் ஈக்விட்டி. டெட் இன் கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர் 3 லட்சம் ரூபாய் நெட் ஆப்பரேட்டிங் இன்கம் இருக்கு. இது debt in capital structure. Now capital structure 1, 2, 3, 4, 5. What about your NOI or EBIT in all the occasion being 3 lakhs? 3 lakhs. Okay. Minus interest, debt into cost of debt, you have to multiply these two. Traditional approach மாதிரி 3 lakhs 10% போட்டா 30, 4 lakhs 10% 40, 5 lakhs 11% 55,000, 6 lakhs 12, 72,000, 7 lakhs 14% 98,000. Now we'll get NI. NI being 2 lakh 70, 2 lakh 60, 2 lakhs 45, 2 lakhs 28, 2 lakhs 2,000. Now
find out the equity value. How do you can find out this? NI by KE. Cost of equity 12%. Upper 2 lakhs 70 divided by 12% போட்டீங்கன்னா 22 lakhs 50,000. Debt வந்து 3 lakhs. அப்ப வேல்யூங்கிறது equity plus debt ரெண்டு சேர்த்தோம்னா value which is 25 lakhs 50,000. Also you can calculate what? KO. NOI divided by value will be the KO. 3 lakhs divided by 2 lakhs 25 lakhs 50,000. 11.76% percentage சொன்னா. ஸோ அப்போ இதுலேருந்து என்ன தெரியுது? உங்களோட இன்டென்ஷன் வேல்யூ அதிகமாகணும், கேஓ கம்மியாகணும், அந்த மாதிரி இருக்கணும். The other options you can go here 12.5%, NI by 12.5%, 20 lakhs 80,000, debt to 4 lakhs, 24 lakhs 80,000 rupees. KO will be now increasing to 12.1%. இதில் வரும்போது 13.5%, NI by 13.5%, 18 lakhs 14,815, debt 5 lakhs, final value being 23 lakhs 14,815, 12.96%. Fourth case 2 lakhs 28,000 divided by 15%, 15 lakhs 20. Your debt is now 6 lakhs, overall value being 21 lakhs 20,000, and overall cost of capital being 14.15%. Last 2 lakhs 2,000 divided by 18%, 11 lakhs 22,222, debt being 7 lakhs, and overall value being 18 lakhs 22,222, and here it is 16.47%. ஸோ அப்போ இதில் எது வேல்யூ ஜாஸ்தியாவது கம்பெனிக்கு ஓவரால் காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாக்கா ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன். ஸோ யூ ஹேவ் டு ரெக்கமெண்ட் borrow only 3 lakhs debt. Don't go for the other options. This will be superior one. This one will be superior. Now solve case number 2. Solve case number 2. From the following selected operating data, determine the degree of operating leverage. Operating leverage என்ன formula? Contribution by EBIT. Which company has a greater amount of business risk? Why அப்படின்னு கேட்குறாங்க. Right. Sales A limited and B limited 25 lakhs 30 lakhs. Variable expenses 50% for A, B ki 25%, 7.5 lakhs. Then the ultimate value being 12 lakhs 50, 22 lakhs 50,000. Contribution minus fixed cost 7.5 lakhs 15 lakhs, and your EBIT
5 lakhs for A, 7.5 lakhs for B. Degree of operating leverage, C bar EBIT, 12 lakhs by 5 lakhs, 2.5, இது 3. அப்ப எது ரொம்ப ரிஸ்க்னா எதுக்கு லிவரேஜ் ஜாஸ்தி இருக்கோ அதுதான். ஏன் நாளைக்கு பிசினஸே நடக்கல, அப்ப இவர் கான்ட்ரிபியூஷன் பீங் 0, ஒரு ப்ரொடக்ஷன் நடக்கல, ஆனா பிக்ஸ்டு காஸ்ட் 7 லட்சம் கொடுக்கணும், அப்ப உங்களோட இபிஐடி 7 லட்சம் ரூபாய் நெகட்டிவ்ல இருக்கு. பிக்கு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா பிக்ஸ்டு காஸ்ட் 15 லட்சம் ரூபாய் போயிடுச்சுன்னா இபிஐடி பீங் 15 லட்சம் ரூபாய். ஸோ இன் கேஸ் ஆஃப் worst scenario, B will be eating your entire money rather than A. ஆனா ஒரு லெவலுக்கு அப்புறம் ஆப்ரேட் பண்ணீங்கன்னா எது பெட்டரா இருக்கும்? B பெட்டரா இருக்கும். If the operating leverage is 3, faster the operations and the return will be also be faster. ஒரு 10% இன்க்ரீஸ் பண்ணீங்கன்னா B ஓட ரிட்டர்ன்ஸ் வந்து 30% இன்க்ரீஸ் ஆகும். சேல்ஸ் இன்க்ரீஸ் இன்டு ஆப்ரேட்டிங் லிவரேஜ் இன்க்ரீஸ் 3 இன்டு 10%, 30% growth இருக்கும். ஆனா இங்க 25% தான் growth இருக்கும். If the sales increases by 10, இது வந்து 10 into 2.5, 25% increase ஆகும், இது 30% increase ஆகும். ஆனா ரிவர்ஸ்ல போகும்போது A will be better, B is always riskier. Higher the leverage is, more is the riskier. Solved case number 3. Solved case number 3. Now, operating income of hypothetical limited amounts to 1,86,000. It pays 35% tax on its income. அதோட capital structure இருக்கு. Determine the firm's EPS. ரொம்ப simple. Your operating income, EBIT. We start with the EBIT, which is 1,86,000. Minus interest, 5 lakhs with 14%, 70, 1,16,000 EBT. Tax rate 4,400, 4,600 தானே, 35%. EAT being 75,400. Okay. As we have preference share, subtract the preference dividend also. 15% on this, 15,000. Balance 60,400. Earnings available to equity shareholders. And number of shares. Number of equity shares. 4 lakhs divided by 100, 4,000 shares. And EPS being, you have to divide by this one, 15.1. Determine percentage change in EPS associated with the 30% change in EBIT. EBIT க்கும் EPS க்கும் ஒரு லிங்க் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? என்ன லிவரேஜ் அது? ஃபினான்ஷியல் லிவரேஜ். ஃபினான்ஷியல் லிவரேஜ்க்கு என்ன ஃபார்முலா? Determine the degree of financial leverage at the current level of EBIT. So financial leverage கண்டுபிடிச்சுக்கலாம். Okay. What additional data do you need to compute operating as well as combined leverage? Operating leverage வேணும்னா fixed cost வேணும். So what is the additional need is there? Fixed cost required. அல்லது variable cost ஆவது கொடுத்துருக்கணும். அப்ப financial leverage எவ்வளவு வருது? EBIT by EBT. What's the value? 12.1.60. Determine the percentage change in EPS associated with 30% change in EBIT.
Actual formula என்னது? Degree of financial leverage என்ன formula? Percentage change in EBT or EPS divided by percentage change in EBAT. இதுல degree of financial leverage 1.06. Determine the percentage change in EPS associated with the 30% change in EBAT. EBAT 30% change ஆகுது. அப்ப இது எவ்வளவு இருக்கு? அப்ப 30 into 1.06 போட்டீங்கன்னா எவ்வளவு வருது? எவ்வளோ? 30 into 1.06. இது 60 வா? 1.6. ஓகே. 48. 48% சேஞ்ச் ஆகும் இல்லையா? அப்ப ஒரு 30% சேஞ்ச் பண்ணீங்கன்னா EPS will increase by 48%. Add 48% on this. 15.1 plus 40% add பண்ண எவ்வளவு வருது? இது வேல்யூ 1.6 கரெக்டா இல்ல ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணீங்களா? 60 1,86,000 divided by 1,16,000. 1.60344 னு போட்டுக்கிறேன். 1.60345 ஒரு 5 டிஜிட் வரைக்கும் போட்டுக்கிறேன். 60345. அப்ப இது என்ன வேல்யூ வருது ஃபைனலா? 48.10. ஓகே 10. 48.101% வச்சுக்கலாம். Now you add 48.1%. preference dividend வேற இருக்கா? ஓகே. ஓ மை காட், இது வரைக்கும் நான் சொல்லவே இல்லை preference dividend கேஸ். அப்ப இந்த ஃபார்முலா வந்து டிகிரி ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் லிவரேஜ் என்னது சேஞ்ச் ஆகணும். டாபிக் டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது டிகிரி ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் லிவரேஜ் வந்து வித்தவுட் EBAT தான் ப்ரிஃபரன்ஸ் டிவிடெண்ட் தான் பார்த்துருக்கிறோம் இல்லஸ்ட்ரேஷன்ல. EBAT by EBT correct. If the degree of financial leverage supposed to be calculated with the preference dividend இருந்தால் the formula will be slightly changing. EBAT divided by EBT minus preference dividend divided by 1 minus T before tax கொண்டு வரணும். preference dividend before tax கொண்டு வரணும். So அப்ப இந்த ஃபார்முலா சின்னதை சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். EBAT divided by EBT minus preference dividend divided by 1 minus T. ஓகே, டோட்டலாகவே மாறிடுது. ஓகே,
EBAT 1,86,000, EBT 1,16,000 minus preference dividend 15,000 divided by 1 minus T வந்து 0.35. Come on, tell me. What's the final value? Is it 2 times? 2. இந்த இதில் இந்த மாதிரி ஷார்ட்கட்டில் கால்குலேட் பண்ண முடியாது. அதனால ஸ்டேட்மெண்ட் மாதிரி ஒர்க் அவுட் பண்ணுறாங்க. Determine the percentage change in EPS associated with the 30% change in EBAT. அப்ப EBAT 30% change ஆச்சுன்னா 1,86,000 ஓட 30% சேர்த்தீங்கன்னா எவ்வளவு வருது? வேற வழியில் இந்த மாதிரி தான் நீங்க போட்டாகணும். 2,41,800. இன்ட்ரெஸ்ட் சேஞ்ச் இருக்காது. Then 1,71,800. டாக்ஸ் இதுல 35% போட்டீங்கன்னா 60,130 and EAT being 1,11,670. Preference dividend change irukadu. Earnings available to the equity shareholders being 96,670 and number of shares being the same 4,000. Now EPS being 24.17%. Now what is the percentage change? 24.17 is the new one from 15.1 ன்னு சொன்னால் from the base 15.1க்கு எவ்வளவு percentage change? It is 60.05% increase ஆகுது. Clear? அதே நீங்க ரீவொர்க் அவுட் பண்ணுங்க. 30% நெகட்டிவ் ஆயிடுச்சுன்னா கிளியர். $1,86,000 minus 30%, 1,32,200. Interest 70, 60,200. Tax 21,070, 39,130. Preference dividend la change irukadu and 24,130. Number of shares being the same 4,000. EPS here being 6.03. Then 15.1 ல இருந்து 6.03 குறைஞ்சிருக்கு from the base. What's the percentage? 60.05 negative. இது negative. இது negative. Minus. அப்ப நமக்கு 2 வந்திருக்குன்னா 30 into 2 times 60%. அதே மாதிரி 30 into 2 times 60%. So your degree of financial leverage will be slightly different when there is a preference dividend. Okay. So அப்ப என்ன பண்றோம்? EBAT ஓட இந்த degree of financial leverage multiply பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு new EPS will be calculated easily. Clear? Solved case number 4. The shareholders' funds of XYZ Limited for the year ending 31st March are as follows. The earnings available for the equity shareholders from this period's operations are 1,50,000, which have been included as a part of the 3 lakhs retained earnings. Earnings available to the equity shareholders 3 lakhs, 1,50,000 for this period. Retained earnings ஏற்கனவே 3 லட்சம் ரூபாய் இருக்கு. Is that okay?
இந்த 3 லட்சத்துல சேர்ந்து இருக்கும். இந்த வருஷம் சம்பாதிச்சது ஒன்றரை, ப்ரீவியஸ் இயர்ல சம்பாதிச்சு வச்சிருந்தது ஒன்றையா இருக்கலாம். வாட் இஸ் த மேக்ஸிமம் டிவிடெண்ட் பர் ஷேர் ஓகே ஆஃப் த firm can pay? அதிகபட்சம் எவ்வளவு கொடுக்க முடியும்னு கேட்கறாங்க. நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் எத்தனை இருக்கு? 4 லட்சத்துல 100 டிவைட் பண்ணீங்கன்னா 4000 ஷேர். So you have 3 lakhs rupees divided by 4000 shares. ஒரு ஷேருக்கு 75 rupees can be payable. Residual value இருக்கும். Dividend will be payable using the residual profit we have. If the firm has 60,000 in cash, what is the largest DPS it can pay without borrowing? 60,000 ரூபாய் தான் கையில பணம் இருக்குன்னா எவ்வளவு கொடுக்க முடியும்? அதான் கொடுக்க முடியும். மிச்சத்தை ரீடைன் தான் பண்ண முடியும். So 60 divided by 4,000, 15 rupees will be the dividend per share capable of paying today. Indicate what accounts, if any, will be affected if the firm pays dividends indicated to above. So ரெண்டாவது ஃபார்மேட் பண்ணியிருந்தா நமக்கு ரீட்டைன் earnings வந்து ஒரு 60,000 ரூபாய் குறைஞ்சிருக்கும், 2,40,000. அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுடைய கேஷ் பேலன்ஸ் will also be decreasing by 60. அவ்வளவுதான் கேஷ் பேலன்ஸ். அப்ப என்ட்ரி என்னது? டிவிடெண்ட் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு பேங்க், அண்ட் டிவிடெண்ட் வந்து எதுல போய் டெபிட் பண்ணுவீங்க? நம்ம ரீட்டைன் earnings அக்கௌண்ட் டெபிட் பண்ணுவீங்க. ஸோ ரீட்டைன் earningsும் குறையும், பேங்க்கும் குறையும். ப்ரிஃபரன்ஸ் டிவிடெண்ட் நம்ம ஏற்கனவே பேமெண்ட் பண்ணதாக அஷ்யூம் பண்ணிக்கிறோம். என்ன காரணம்? this is nothing but earnings available to the equity shareholders தான். அப்ப preference dividend ஏற்கனவே பேமெண்ட் பண்ணதாக அர்த்தம். Let's see the MCQ here. Operating leverage helps in analysis of what? Financing risk, business risk, என்ன? Business risk. ஏன்னா fixed cost மட்டும் தான் பேஸ் பண்ணி எடுக்கிறோம். Contribution by EBIT னா ரெண்டுக்கு நடுவுல fixed cost இருக்கு. Fixed cost ஜாஸ்தி உள்ள கம்பெனி சரியா ஆபரேட் பண்ணலனா entire fixed cost becomes loss like. அதனால இது வந்து ஒழுங்கா ஆபரேட் பண்றதா இல்லையாங்கறத பத்தி பார்க்கறோம் business risk. Interest பத்தி பார்த்தோம்னா அது financial risk. Which of the following is studied with the help of financial leverage? என்னது? Financing risk. Number 2. D. Financing risk. Combined leverage is obtained from operating leverage and financial leverage by their multiplication. High degree of financial leverage. Financial leverage ஜாஸ்தி இருந்துச்சுன்னா அர்த்தம் ஓகே டெட் காம்பனன்ட் ஜாஸ்தி இருக்கணும். லிவரேஜ் இருக்குனாலே டெட் இருக்கணும்னு அர்த்தம். இப்போ ஹை லிவரேஜ்னா ஹை டெட் இருக்குன்னு அர்த்தம். Fourth one. What is the choice here? High debt proportion. A is the correct one. Operating leverage arises. என்னென்ன ஆப்ரேட்டிங் லிவரேஜ் வருது? ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட் இல்லையா? ஆப்ரேட்டிங் லிவரேஜ் வந்து கான்ட்ரிபியூஷன் மைனஸ் ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட் EBIT. இந்த ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட் இல்லைன்னா ஆப்ரேட்டிங் லிவரேஜ் யூஸ்லெஸ். இது 100, இது 0, இது 100னா ஒன்னா தான் இருக்கும். இது வர 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 அது நம்பர் அதிகமாயிட்டு போகும். ஸோ ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட். ஃபினான்ஷியல் லிவரேஜ் வந்து எதனால வருது? இன்ட்ரெஸ்ட் காஸ்ட். சி. நவ் செவன்த் ஒன். ஆப்ரேட்டிங் லிவரேஜ் இஸ் கால்குலேட்டட் பை கான்ட்ரிபியூஷன் பை EBIT. ஃபினான்ஷியல் லிவரேஜ் வந்து EBIT பை EBT. 8th and 9th one, which combination is generally good for the firms அப்படின்னு கேட்கறாங்க. ஹை ஆப்ரேட்டிங் லிவரேஜ், ஹை அப்படிலாம் சொல்ல முடியாது. ஆப்ரேட்டிங் லிவரேஜ் ஃபினான்ஷியல் லிவரேஜ் ஜாஸ்தி இருந்துச்சுன்னா ரிஸ்க், ரொம்ப கம்மியா இருந்துச்சுன்னா மேனிபுலேட் பண்ண முடியாது, உங்களால இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியாது. அப்போ மாடரேட்டா இருக்கிறது பெட்டரா இருக்கும். ஆனா புக்ல என்ன சொல்லியிருக்கிறோம்? ஹை ஆப்ரேட்டிங் லிவரேஜ் அண்ட் லோ ஃபினான்ஷியல் லிவரேஜ் இருந்தால் பெட்டர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. யூ கேன் நவ் மெமரைஸ் திஸ். ஓகே, ஆப்ரேட்டிங் லிவரேஜ் ஜாஸ்தி இருந்துச்சுன்னா நீங்க நல்லா ஆப்ரேட் பண்ணணும் அப்படிங்கறத இண்டிகேட் பண்ணுது. ஃபினான்ஷியல் லிவரேஜ் டென்ஷன் இல்லாம இருந்தா பெட்டரா இருக்கும், கடன் இல்லாம இருந்தா பெட்டரா இருக்கும். லோ ஃபினான்ஷியல் லிவரேஜ் இஸ் மஸ்ட் மேபி குட் இனஃப். ஓகே. 10th one, company leverages can be used to measure relationship between what? சேல்ஸுக்கும் EPS-க்கும் ரெண்டுமே சேர்த்து. ஃபினான்ஷியல் லிவரேஜ் இஸ் 0 எப்ப? இன்ட்ரெஸ்ட் 0வா இருக்கும்போது. Financial leverage 0, sorry. Financial leverage 0 னா எப்போ வருது? EBIT is 0. So EBIT
100, interest 0 இருந்தா interest is equal to 100 இருந்துச்சுன்னா EBT being 0. அப்ப financial leverage 100 by 0 போட்டா என்ன வரும்? Indeterminate. Okay, 100 by 0 போட்டா infinite. 0 by 100 போட்டா 0. அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? இதுவும் ஆன்சர் இருக்க முடியாது. இது போட்டு பார்ப்போம். EBT 0 இது 100னா இது -100. அப்ப இந்த கேஸ் நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியாது. அப்ப இது ஆன்சரா இருக்க வாய்ப்புகள் இருக்கு. B 11th 12th business risk can be measured by what? Operating leverage. Financial leverage measures relationship between what? EBIT and EPS. ரெண்டு சேம் தான் எது வேணாலும் போடலாம். அப்ப ரெண்டுமே கரெக்ட் ஆன்சர் தான். நான் யூஸ்வலா என்ன பண்ணிருப்பேன், EBIT by PBT EBTன்னு போட்டிருப்பேன். ரெண்டுமே கொடுத்திருந்தால் EPS போயிடுங்க. எனக்கு நான் ப்ரிஃபரன்ஸ் டிவிடெண்ட் வருது இல்லையா. சோ இது வந்து ஃபினான்ஷியல் லிவரேஜ் வித்வுட் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர், இது ஃபினான்ஷியல் லிவரேஜ் வித் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸ். அதனால this will be more superior than that earlier one. 14th one. Use of preference share capital in capital structure. Preference share use பண்ணீங்கன்னா increases operating leverage கிடையாது, increases financial leverage may be correct. Preference share இல்லாமல் பார்த்திருப்போம். EBIT by EBT அப்படி சொன்னா என்ன அர்த்தம்? We are considering only interest component. EBIT divided by EBT minus preference dividend divided by 1 minus T na financial leverage along with the preference dividend. Okay, அப்ப preference share capital இருந்துச்சுன்னா ரெண்டையும் சேர்த்து நம்ம எடுத்துக்கணும். அப்ப preference share increase ஆனாலும் சரி, debt increase பண்ணாலும் சரி, financial leverage increase ஆகும். ஓகே, அந்த லாஸ்ட் சொல்யூஷன் பார்த்தோம் இல்லையா, இல்லஸ்ட்ரேஷன். நம்ம EBIT by EBT போட்டு அதுக்கப்புறம் ப்ரிஃபரன்ஸ் டிவிடெண்ட் வந்த பிறகு அதை இன்க்ளூட் பண்ணும்போது முன்னாடி 1.6 சம்திங் வந்துச்சு, அதுக்கப்புறம் 2 வந்துச்சு பாருங்க. ஸோ ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் இருந்துச்சுன்னா இன்க்ரீசஸ் த ஃபினான்ஷியல் லிவரேஜ். தட்ஸ் அ லாஜிக். 15th. ஸோ இந்த இல்லஸ்ட்ரேஷன்ஸோட நீங்க லிங்க் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். ஆக்சுவலா இது இல்லாம போட்டிருந்தால் வெறுமனே EBIT by EBT போட்டிருந்தால் 1.6 வந்திருக்கு. ப்ரிஃபரன்ஸ் டிவிடெண்ட் சேர்க்கும் போது 2 மாறுது. சால்வ்டு கேஸ் நம்பர் 3. Now 15th. The relationship between change in sales and change in sales, change in what? 15th. Answer B கொடுத்திருக்காங்க, combined leverage. அப்ப சேல்ஸையும் EPS வச்சு பார்க்கணும். இந்த இடத்துல மிஸ் ஆயிருக்கு. EPS ஓ EBT ஓ ஏதாவது ஒன்று பார்க்கலாம். combined leverage. ஆன்சர் combined leverage இருக்கனால நான் வந்து क्वेश्चनல அது இருந்திருக்கணும் அப்படின்னு போட்டிருக்கேன். Operating leverage works when sales increase, ரெண்டுமே தான். ஓகே, operating leverages works when sales increase ஆனாலும் சரி, sales decrease ஆனாலும் சரி, அந்த எக்ஸ்டென்ட்க்கு நமக்கு EBIT will change. So this will be correct. 16th C. Which of the following is correct? Combined leverage is equal to operating leverage into financial leverage. ஸோ அப்போ இது சியா இருக்கணும். 17th சி. இது ஆப்ரேட்டிங் லிவரேஜ் கிடையாது, இது கம்பைன் லிவரேஜ். ஓஎலுக்கு பதிலாக சிஎல்னு போட்டுங்க. சி இஸ் த ஆன்சர். 16th. 18th. If fixed cost of production is 0, which one of the following is correct? If the fixed cost of production is 0, which one of the following is correct? ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட் 0ன்னா என்ன அர்த்தம்? கான்ட்ரிபியூஷன் EBIT 1 இருக்கும். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? 1 இருக்கும். ஆப்ரேட்டிங் லிவரேஜ் should be 1. 18th. none of the above. அதாவது EBIT கான்ட்ரிபியூஷன் 100 minus fixed cost 0, EBIT 100. The relationship between these two, 100 by 100 is equal to 1. So none of the above is the correct one.
If a firm has no debt, which one is correct? கடன் இல்லைன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் கிடையாது. இப்போ ஃபினான்ஷியல் லிவரேஜ் வந்து என்னவா இருக்கணும்? ஒன்றா இருக்கணும். இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லைன்னா ஆப்ரேட்டிங் லிவரேஜ் ஒன்று, சரி ஃபினான்ஷியல் லிவரேஜ் ஒன்று, ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட் இல்லைன்னா ஆப்ரேட்டிங் லிவரேஜ் ஒன்று. 19th B. 20. If a company issues new share capital to redeem debentures, share capital வருது, debenture குறையுது, அப்ப கடன் குறையுது, வட்டி குறையுது, அப்ப financial leverage will decrease. 20th வந்து D. 21. If the firm has degree of operating leverage 2.8, it means sales increases by 2.8%, then EBIT will increase by 1% ன்னு சொல்றோம். Degree of operating leverage என்ன அர்த்தம்? Percentage change in EBIT divided by sales. Percentage change in sales is equal to degree of operating leverage. இது 2.8 ன்னு சொல்றாங்க. If sales increases by 2.8, EBIT will be increased by 1. அப்ப இது ரெண்டு மல்டிப்ளிகேஷன் வருது, அப்ப இது ஆன்சர் கிடையாது. அது பதிலா EBIT increases by 2.896, EPS க்கு லிங்க் பண்ண முடியாது, அதனால இது கரெக்ட் கிடையாது. If sales increases by 1, இது 1% ன்னு சொன்னால் இது ரெண்டு மல்டிப்ளை பண்ணலாம், அப்ப இது 2.8. அப்ப C is the correct answer. இது ஏன் கரெக்ட் கிடையாது? EBIT EPS கனெக்ட் பண்ணல, அது இல்லாம நம்பர் ஆடா இருக்கு. இப்போ இது ரெண்டு வரும்போது மல்டிப்ளிகேஷன் டிவிஷன் கண்டுபிடிக்கிறது ஃபார்முலா போட்டு பார்த்தீங்கன்னா கிளியரா வரும். ஹையர் ஆப்பரேட்டிங் லிவரேஜ் இஸ் ரிலேட்டட் டு த யூஸ் ஆஃப் ஹையர் ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட். ஹையர் ஃபினான்ஷியல் லிவரேஜ் இஸ் ரிலேட்டட் டு த ஹையர் டெட். In order to calculate EPS, profit after tax and preference dividend is divided by profit after tax and preference dividend, number of shares, number of equity shares. 24th வரும்போது EPS கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு B. ட்ரேடிங் ஆன் ஈக்விட்டினா என்ன? ட்ரேடிங் ஆன் ஈக்விட்டி டெட்டே இல்லை, முழுக்க முழுக்க ஈக்விட்டி ஷேர் மூலமா ரிஸ்க் ஃப்ரீயா இருக்கிறது தான். ஆல்வேஸ் பெனிஃபிஷியல், மேபி பெனிஃபிஷியல், நெவர் பெனிஃபிஷியல், சம்டைம் பெனிஃபிஷியல். 25 வரும்போது மேபி பெனிஃபிஷியல் தான் கரெக்ட். ஏன்னா கொஞ்சம் டெட்டு சேர்த்தீங்கன்னா லிவரேஜ் பண்ண முடியும், ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் கொடுக்கறது ஜாஸ்தி ஆயிடும். அதுக்காக ஹியூஜ் டெட்டு சேர்த்துட்டீங்கன்னா ரிவர்ஸ் நடக்கிறது வாய்ப்புகள் இருக்கு. இட்ஸ் டபுள் எட்ஜ் ஸ்வாட் லைக். 26. Trading on equity is available only if rate of interest is less than rate of return. Rate of return, rate of interest. Rate of interest is less than rate of return. Benefit of trading on equity is available only rate of interest is more than rate of return is the correct answer. bookல A கொடுத்திருக்காங்க. ஓகே, வட்டி ஜாஸ்தி இருக்கு, நீங்க சம்பாதிக்கிறது 10%, கடன் கொடுத்தவன் 15% கேட்கறான்னு என்ன அர்த்தம்? சம்பாதிச்சு அவனுக்கு கொடுத்துட்டோம்னா ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் கொடுக்க வேண்டியதை குறைப்பீங்க. இப்போ ட்ரேடிங் ஆன் ஈக்விட்டினா டெட்டே இல்லாமல் ஈக்விட்டி தான் மெயினா இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாக்க எப்ப ஹாப்பியா இருப்பீங்க? கடனுடைய வட்டி ஜாஸ்தி இருக்கு, இதே நம்ம சம்பாதிக்கிறது காட்டிலும். ஸோ 10 ரூபாய் சம்பாதிக்கிறீங்க ஒரு 100 ரூபாய்க்கு, வட்டி 15 ரூபாய் கொடுக்குறீங்கன்னா யாருடைய அக்கௌண்ட்ல கை வைப்பீங்க? யாருடைய அக்கௌண்ட்ல கை வைப்பீங்க? ஈக்விட்டியோடைய வேல்யூ குறையும். இதே 5 ரூபாய் டிமாண்ட் பண்றா, நீங்க சம்பாதிக்கிற 10% அப்படின்னு சொன்னாக்க 10 ரூபாய் சம்பாதிச்சு 5 ரூபாய் கொடுத்து மிச்சம் 5 ரூபாய் ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் வில் பி ஹாப்பி. அப்ப இந்த இடத்துல கடன் வாங்கினா ஹாப்பி, இந்த இடத்துல கடன் வாங்கினா அன்ஹாப்பி. அப்ப இந்த சினாரியோல தான் ட்ரேடிங் ஆன் ஈக்விட்டி இஸ் பெட்டர். இந்த சினாரியோ இந்த சினாரியோ ட்ரேடிங் ஆன் ஈக்விட்டி இஸ் பெட்டர், கடன் வாங்காத சினாரியோ. அப்படின்னா B இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். இன்டிஃபரன்ஸ் லெவல் ஆஃப் EBIT நம்ம இன்டிஃபரன்ஸ் பாயிண்ட் பார்த்தோமா இல்லையா? 2 லெவல்ல எந்த லெவல்ல EPS வந்து ரெண்டு பேத்துக்குமே ஈக்குவலா இருக்குமோ அதுதான் இன்டிஃபரன்ஸ் லெவல். where the EBIT gives you same EPS. 27th.
D, none of these. EPS under both options being same. Okay. So indifference point between two options, option A and option B போட்டு வச்சிருப்போம். Okay. Clear? Indifference point போய் பாருங்க தெரியும். 28. Financial break-even level for EBIT. Financial break-even என்ன அர்த்தம்? At least financial commitment கொடுத்துறணும். EPS is 1, EPS is 0. ஆமா, இது கரெக்ட். நீங்க என்ன சம்பாதிக்கிறீங்களோ அதுல இன்ட்ரெஸ்டும் பிரெஃபரன்ஸ் டிவிடெண்ட் மட்டும் கொடுக்கறது தான் பணம் இருக்கு. ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஒன்றும் கிடைக்கல அப்படி சொன்னாக்க அதான் ஃபினான்ஷியல் பிரேக் ஈவன் பாயிண்ட். ஸோ பி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் 28. இஸ் தட் ஓகே? எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? ஃபினான்ஷியல் பிரேக் ஈவன் பாயிண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு இன்ட்ரெஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் டிவிடெண்ட் இல்லாத போது ப்ரிஃபரன்ஸ் டிவிடெண்ட் இருந்தால் ப்ரிஃபரன்ஸ் டிவிடெண்ட் பிஃபோர் டேக்ஸ் இருக்கணும். இது நம்ம பார்த்தோம். ஸோ திஸ் இஸ் அ ஃபார்முலா. இந்த அளவுக்கு EBIT இருக்கணும். ஓகே, யுவர் EBIT ஷுட் பி திஸ் மச். அப்படின்னா ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஒன்றும் கிடைக்காது, அதான் 0. 29. The relationship between the changes in sales and operating profit. Operating profitக்கும் சேல்ஸுக்கு உள்ள லிங்க் என்ன அர்த்தம்? ஆப்பரேட்டிங் லிவரேஜஸ் மீன் பண்றாங்க. 29th. If a firm has no preference share capital, financial break-even level is defined as equal to interest. Preference share capital இல்லைன்னா உங்களுடைய financial break-even point எவ்வளவு இருந்தா போதும்? இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தா போதும். Interest liability 30. B. 31. At indifference level of EBIT, different capital have same EPS. Different capital structure ல எனக்கு வந்து EPS சேமா இருக்கணும்ங்கறத indifference point அப்படி நம்ம பார்த்தோம். B. Which of the following is not a relevant factor of EPS analysis in capital structure? Rate of interest on debt, tax rate, amount of preference share capital, dividend paid last year, dividend paid. இதெல்லாமே நம்ம calculation யூஸ் பண்ணியிருப்போம். capital structureக்கு dividend paid பத்தி நம்ம கவலைப்படறதில்ல, அதுவும் previous year உடையது. we never bother about that. For a constant EBIT, if the debt level is further increased, debt level increase ஆச்சுன்னா என்ன ஆயிடும்? EBIT கான்ஸ்டன்டா இருக்கும்போது EBIT minus interest. அப்ப இன்ட்ரெஸ்ட் அதிகமாகும்னா EPS வந்து குறையும். EPS may increase, EPS will never increase, EPS will always increase. Constant EBIT if the debt level is further increased. 33. அப்ப EPS may increase, may be the correct. May increase. அதாவது EBIT 10,000 ரூபாய் இருக்கு, கடன் அதிகமாகுது அப்படி சொன்னாக்க இப்ப EPS இன்க்ரீஸ் ஆகும். if the R is greater than KD, definitely what happens? நீங்க சம்பாதிக்கிறது 10, கடனுக்கான வட்டி கொடுக்கிறது 7, 3 ரூபாய் சேவ் பண்ணது ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர் சேரும்போது EPS will be increased. இல்லையா? EPS will be increasing. That's the logic. இது மோடிங்லின் மில்லர் கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர் தியரியில பாத்தீங்கன்னா தெரியும். KE plus KO plus KE is equal to KO plus KO minus KD saved to the extent of debt component is shared by the equity owners. அப்படின்னு போடுவோம்ல. அப்ப ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு ஜாஸ்தி ஆகுது இல்லையா? ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஜாஸ்தி ஆகுதுன்னா EPS ஜாஸ்தி ஆகுதுன்னு அர்த்தம். எப்பொழுதுமே இப்படி இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. இந்த ரிட்டர்ன் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இஸ் lower than KDR தான் ரிவர்ஸ் நடக்க வாய்ப்புகள் இருக்கும். ஆனா இங்க எல்லாமே இன்க்ரீஸ் சொன்னதுனால மே இன்க்ரீஸ் அப்படிங்கிறது கரெக்டா இருக்கும். Between two capital plans, if expected EBIT is more than indifference level of EBIT, then both plans be rejected. Both plans are good. One is better than the other. 34. Okay, that is the correct one. நம்ம இன்டிஃபரன்ஸ் பாயிண்ட் டாபிக் படிச்சிருப்போம் ரெண்டு பிளான்ல. சே பிளான் ஏ, பிளான் பி. ஏ பிளானுக்கும் பி பிளானுக்கும் இன்டிஃபரன்ஸ் பாயிண்ட் வேர் யூ நீட் earn EBIT 1 lakh. 1 lakh EBIT earn பண்ணீங்கன்னா பிளான் ஏலையும் பிளான் பிலையும் EPS சேமா இருக்கு.
சப்போஸ் 1.5 lakhs earn பண்ண என்ன நடக்கும்? ஏதோ ஒரு பிளான் பெட்டரா இருக்கும். இதுதான் இன்டிஃபரன்ஸ் பாயிண்ட். 1 lakh earn பண்ணும்போது இன்டிஃபரன்ஸ் பாயிண்ட் 1.5க்கு போச்சு இல்ல 50,000 மாறிச்சுன்னா ஏதோ ஒரு பிளான் பெட்டரா இருக்கும். That's what about the 34th question answer. இந்த மார்ஜினல் காஸ்டிங் சாப்டர்லயும் இன்டிஃபரன்ஸ் பாயிண்ட் ஒரு முதல்ல நீங்க பாப்பீங்க திரும்பவும். ஓஎம்லயும் இந்த பார்ட் இருக்கும். உங்களுக்கு ரெண்டு லொகேஷன் செலக்ட் பண்ணும்போது இன்டிஃபரன்ஸ் பாயிண்ட் யூஸ் பண்ணிருப்பீங்க. ஓகே, ஃபிக்ஸ்ட் காஸ்ட் ஜாஸ்தி உள்ளது ஹையர் டிமாண்டுக்கு சூட்டபிளா இருக்கும். ஃபிக்ஸ்ட் காஸ்ட் கம்மியா இருக்கிற லொகேஷன் லோவர் டிமாண்டுக்கு சூட்டபிளா இருக்கும். அதே மாதிரி தான் இன்டிஃபரன்ஸ் பாயிண்ட் 1 lakh சொன்னால் இன்ட்ரெஸ்ட் ஜாஸ்தி உள்ள அந்த கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர் ஹையர் டிமாண்டுக்கு ஹையர் இபிஐடிக்கு சூட்டபிளா இருக்கும் அப்படிங்கிறத நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம். 34 35 35 financial break-even level of EBIT is what? 35 intercept at x axis ன்னு சொல்லி இருக்கிறாங்க. Okay, so I'm not sure with this. You just refer it later on. Let's see. Graph line யூஸ் பண்ணியிருக்கிறான். புக்ல இருக்கு ரைட் ஆன் சொல்லி கூட நான் ஆன்சர் கொடுக்க முடியல. there may be some errors. அதனால I can skip this. You can search it later on. What is the value of levered firm L Limited if it has the same EBIT as an unlevered firm U Limited? With the value of 700 lakhs, has a debt of 200 lakhs, tax rate 35% under MM approach. So unlevered firm வந்து எவ்வளோ? 700 lakhs. Value of unlevered firm is equal to, as per MM approach, value of levered firm plus debt to the extent of T will be added. Unlevered firm உடைய value 700 lakhs, debt component 200, அதில் tax extent க்கு 0.35, 70, 770 is the answer. MM approach நம்ம பார்த்தோம் capital structure 37. 38. The degree of operating leverage and degree of financial leverage of Vintex Limited are 2 and 1. What will be the percentage of change in EPS if sales increases by 2% or 10%? So you have to arrive the combined leverage being 3, sales 10% increase achina, you have to multiply with combined leverage to understand what should be the change in EPS of 30%. C will be the answer, 37. 38. The degree of operating leverage and financial leverage are 3 into this one. If the management of the company targets to increase EPS by 10%, அப்ப combined leverage வந்து 3 into 1.67 போட்டீங்கன்னா 5. Usually sales into combined leverage is equal to EPS, but இங்க EPS 10% சொல்லிட்டாங்க அப்படி சொன்னாங்க sales எவ்வளவு percent change பண்ணா போதும் 10 by 5%. அப்ப 5. 2% will be the answer. 38. D is the answer. According to Gordon's dividend capitalization model, if the share price of the firm is 43, its dividend payout ratio is 60, cost of equity is 9 and return on investment 12, the number of shares is 12,000. What will be the net profit of the firm? அப்படின்னு கேட்கிறாங்க. Okay. Share price எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? Price of the share is equal to D1 bar KE minus G. Price 43. D1 எவ்வளோ? Dividend payout ratio 60. Cost of equity 9%. 0.09. G எவ்வளோ? P into R.
Dividend payout ratio 60 na B வந்து 40%. 60% கொடுத்திருக்காங்கன்னா retained earnings 40%. Return on investment 12%. 0.12. அப்ப G எவ்வளவு வருது? 0.048. 0.048. Now you can find out the dividend using this formula. 0.09 minus 0.048. You have to multiply with 43. So D1 is equal to 1.8096. Correct? Appa E D retained earnings. E 100 இருந்தால் dividend 60, retained earnings 40. Here 60% payout. அதாவது 60% கொடுத்திருக்கிறாங்க balance retained earnings. D வந்து 1.806 இருந்தால் earnings எவ்வளவு இருக்கணும்? Hmm. 3.01. And எத்தனை ஷேர் இருக்கு? 12,000 ஷேர் இருக்கு. இது ஒரு ஷேர் உடைய earnings. 12 ஷேருக்கு 36,120 cents. 36,120 cents. Is that clear? 39th one. Clear? Gordon growth model வச்சு D1 கண்டுபிடிச்சிட்டேன். D1 ல இருந்து earnings எவ்வளவு இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டேன் ஒரு ஷேருக்கு. அதான் earnings per share. 12,000 ஷேருக்கு எவ்வளவு வரும்னு நம்ம கால்குலேட் பண்ணியாச்சு. Let's go for the true or false. Operating leverage analysis analyzes the relationship between sales level and EPS னு சொல்லி இருக்காங்க. False. Sales ம் EPS ம் லிங்க் பண்றது என்னது? Combined leverage. So first one is false. Financial leverage depends upon operating leverage. Also false. Financial leverage depends upon interest. Dividend and preference share is a factor of operating leverage. False. Financial leverage ல வேணா சேர்க்கலாம். Operating leverage may be defined as contribution by EPS னு சொல்லி இருக்காங்க. அப்பே false. Contribution by EBIT is the correct one. Financial leverage depends on fixed financial charges. True. Favorable financial leverage and trading on equity are same. True. Trading on equity. Okay, financial leverage favorable இருக்குன்னு அர்த்தம் 1 or 2 இருக்கு. அப்ப trading on equity is the same. Combined leverage. அப்ப இதுக்கு முன்னாடி இதே மாதிரி ஒன்னு பார்த்தோம் இல்லையா? எத்தனாவது பார்த்தோம்? 25. அதுல சின்னதா ஒரு சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். இன்னொன்னு trading on equity. Yeah, okay. Trading on equity also okay. கடன் வாங்கி இருக்கிறீங்க ஃபேவரபிளா இருந்தா கடன் வாங்கலாம். அது பேர் trading on equity. Combined leverage establishes the relation between operating and financial leverages. 7th. False. இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணாதான் அது combined leverage. ரிலேஷன்ஷிப் கிடையாது. Combined. Financial leverage is always beneficial to the firm அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிறாங்க. False. நெகட்டிவா கூட இருக்கலாம் financial leverage. Total risk of the firm determined by the combined effect of operating and financial leverage. True. ரெண்டையும் சேர்த்தோம்னா கண்டுபிடிக்கலாம். Combined leverage helps in analyzing the effect of changes in sales level and EPS. True. Sales in EPS link தான் combined leverage, so it's true. EBT is also known as operating profit. EBT, operating profit. True. 11th. Net operating profit na பல இடத்துல யூஸ் பண்ணியிருக்க இந்த term. 12th one.
If EBIT for two firms is same, then the EPS of these firms would also be same. இல்ல EPS ரெண்டுமே சேமா இருக்கும்போது என்ன EBIT இருக்குமோ அது பேர் indifference point. EBIT சேமா இருக்கும்போது EPS சேமா இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. உங்களுக்கு குழப்பத்துக்காக கொடுத்துருக்கிறோம் false. Indifference point மட்டும் தான் சேமா இருக்கும். EPS depends upon the composition of capital structure. Yeah, true. A financial break-even level occurs when EBIT is zero. EBIT zero இருக்கக்கூடாது. இன்ட்ரெஸ்ட் பிறகு இருக்கிறதுனா ஜீரோவா இருக்கலாம். EBIT ஜீரோவா இருக்கலாம். Financial break-even point. So false. Or EPS ஜீரோவா இருக்கலாம். Okay, அப்ப இது false. 14th. A financial break-even level of EBIT where EPS would be zero. Correct. EPS அதாவது EBIT financial break-even point இருந்துச்சுன்னா அதுல வரக்கூடிய இன்ட்ரெஸ்ட் மீன்ஸ் EBIT இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்கறதுக்கும் டாக்ஸ் கொடுத்தது போக பிரிஃபரன்ஸ் டிவிடெண்ட் கொடுக்கிறது மட்டும்தான் இருக்கும். ஓனர்ஸுக்கு ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் கொடுக்கிறது ஒன்றும் இருக்காது. ட்ரூ. இன்டிஃபரன்ஸ் லெவல் ஆஃப் EBIT இஸ் ஒன் அட் விச் EPS இஸ் ஜீரோ. ஜீரோ கிடையாது. EPS சேமா இருக்கணுங்கிறது தான் கரெக்ட். ஸோ இட்ஸ் ஃபால்ஸ். 16. Indifference level of EBIT is one at which EPS under two or more financial plans would be same. True. Indifference point la same EBIT la same EPS varada correct answer. So true. All equity plan and debt equity plan have no indifference level of EBIT. Okay. 18. All equity plan and debt equity plan have no indifference level of EBIT அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. False. Indifference point இருக்கதான் செய்யும். Preference dividend is not a factor of indifference level of EBIT ன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. 19th. False. Preference dividend also plays for the calculation of EBIT இல்லையா? நம்ம பார்த்ததுல வந்து preference dividend இல்லாமல் போட்டிருக்கிறோம், உள்ளதும் போட்டிருக்கிறோம். ஓகே. Combination of equity and debt indifference point பார்த்தோம். Combination of equity and preference shares indifference point பார்த்திருக்கிறோம். We may sometimes have the combination of equity, preference shares and debt. மூணையும் சேர்த்து indifference point இருக்கு. ஆனா உங்க புக்ல பார்த்த மாதிரி ஞாபகம் இல்லை. You can go and watch the earlier batch videos. EBIT and EPS analysis is an extension of financial leverage analysis அப்படின்றாங்க. 20. True. EBIT and EPS. Trading on equity is resorted to with a view to decrease EPS. Trading on equity na EPS increase பண்றதா இன்டென்ஷனா இருக்கணும். Decrease பண்றது கிடையாது. So false. If the cost of capital of the firm is higher than the rate of return, cost வந்து ஹையரா இருக்கு, கம்பெனி சம்பாதிக்கிறதுக்குள்ள ஜாஸ்தி earn பண்றாங்க, the firm will retain its earning. retain பண்ணா image damage இருக்கும். The firm will retain its earnings as it would lead to the reduction of its cost of capital அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. 22. கட்டாயமா false. நீங்க சம்பாதிக்கிறது ஜாஸ்தி இருக்கணும். R should be higher than K, otherwise you have to finish up paying that. Okay. 23rd. theory of irrelevance dividends. So வந்து ரெண்டு இடத்துல ஆர்கியூ பண்ணியிருப்பார். Modigliani Miller irrelevance theory, Modigliani Miller irrelevance theory for the dividend, irrelevance theory for the capital structure. ரெண்டு இடத்துலயுமே. இன்னொரு இடத்துல வந்து மில்லர் ஆர் தியரி கேஷ் மேனேஜ்மெண்ட்ல பார்த்திருப்போம். ஓகே. ஸோ இந்த மில்லர் மூணு இடத்துல வராங்க. Modigliani Miller theory of irrelevance dividend is applicable only to firms which have a constant investment policy. Okay, true. நம்ம ஏற்கனவே நாம மைண்ட்ல வச்சுக்கிட்டோமா இல்லையா, ஒவ்வொரு வருஷம் முடியலும் ஒரு அமௌண்ட் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது இருந்தாதான் இதை கொண்டு போக முடியும் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். 24 and 25. 24 and 25. According to theory, the market price of the share will remain unchanged even after the payment of dividend, even after the payment of dividends. So அதான் கரெக்ட் இல்லையா? நீங்க டிவிடெண்ட் பே பண்ணாலும் சரி, பே பண்ணாட்டியும் சரி, கம்பெனியோட இமேஜ் ஆர் ஓவரால் வேல்யூ will not change அப்படிங்கிறது ட்ரூ தான். The term dividend refers to that portion of profit after tax or earnings or retained earnings which is distributed among the owners, shareholders of the firm அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. ட்ரூ. வந்த ப்ராஃபிட் ஓனர் கொடுக்கறது தான் டிவிடெண்ட். ஸோ there is no any confusion here. So all the one word questions, true or false, is over. Let's move on to the fill in the blanks also. We have the 11 fill in the blanks here, so we'll try to finish up all the 11 now. Okay.
Irrational investors are not on assumptions of the dash for irrelevance of the dividends. Irrational investors. Irrational investors are not an assumption. எதுல போறது? Assumption of the irrelevance theory ல வருது. This will be theory. According to dash, the value of the share is proportional to the dividend payout ratio. Dividend by price ratio not related at all. Okay. According to dash, the value of the share is proportion to the dividend price ratio என்ன சொல்றான்னு தெரியல. வாட்டர் மாடல் சொல்லி இருக்கிறாங்க. The value of the share is proportion to the dividend payout, dividend price ratio, D bar P என்ன சொல்லியிருக்கான்னு தெரியல. So there is a confusion here. Skip it. Or later on you can search in the net. Third, the arbitrage process implies that the market value plus current dividend of two firms which are like in all respect except இதையும் D bar P ratio தான் கொடுத்திருக்காங்க. dividend by price. I skip these two. நீங்க நெட்ல சர்ச் பண்ணி பாருங்க, இதற்கான ஆன்சர் கிடைக்குதான்னு. இருக்கலாம் எங்கேயாவது ஏதாவது ஒரு எரரா இருக்கலாம். Under dash condition is the Walter model similar to hypothesis with regards to the payment of dividends. Under dash condition. Now, under what condition? Under dash condition in the Walter model is similar to the hypothesis with regards to the payment of dividend. வந்து என்ன சொல்றார்? dividend irrelevancy. dividend கொடுத்தாலும் சரி கொடுக்காட்டி சரி வேல்யூ சேஞ்ச் ஆகாது அப்படிங்கிறது வால்டர் மாடல்ல எப்போ வரும்? where r is equal to k. where r is equal to k, then these two are same. Clear? இந்த லாங்குவேஜ்லயும் அந்த இன்னிஸ்ல மாத்தி போட்டா நம்ம என்ன பண்றது? படிச்ச ஒரு ஃபீல் வர மாட்டேங்குது, என்னமோ சொல்ல வரேன் அப்படின்னு. அதுதான் லாஸ்ட் ரெண்டுலயுமே ஏதோ கன்ஃபியூஷன்ஸ் இருக்கு. அண்டர் ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு கே கண்டிஷன் இன் தி வால்டர் மாடல் இஸ் சிமிலர் டு ஹைபோதீசிஸ். இப்ப படிச்ச நீட்டா இருக்கு. அக்கார்டிங் டு தி கார்டன் மாடல், தி டிஸ்கவுண்ட் ரேட் இஸ் யூஸ்ட் பை தி இன்வெஸ்டர் எக்ஸிபிட்ஸ் டேஷ் ரிலேஷன்ஸ் வித் தி ரிட்டென்ஷன் ரேஷியோ. ஃபிஃப்த், directly proportion. கார்டன் மாடல் என்ன சொல்றாரு? கம்பெனி நல்லா சம்பாதிக்கும் போது நீங்க ரிட்டென்ஷன் அதிகமா பண்ண கம்பெனியோட வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகும். ரிட்டென்ஷன் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகும். எப்ப? இது ஜாஸ்தி இருக்கும்போது, இன்கம் ஜாஸ்தி இருக்கும்போது. R is higher than the K. Sixth one, dash measures the percentage of the earnings the company pays in dividends by earnings. அப்ப அது வந்து என்னது? payout ratio, dividend payout ratio. Dash theory holds the belief that dividends have effect on company's stock price. Dash theory என்னென்ன தியரி? வால்டர் எல்லாம் இது வந்து வால்டர், கார்டன் இதெல்லாம், அதாவது dividend relevance theory. இதுக்கெல்லாம் பேர் என்னது? dividend relevance theory. மாடிகின் மில்லருடைய தியரி பேர் dividend irrelevance theory. When R is higher than K, you are able to earn more than K. The price per share increases as the payout ratio is what? Payout வந்து கொடுக்காமல் இருந்தால் payout increase ஆச்சுன்னா price increase ஆகும். 8. So payout payout decrease ஆகணும். retention increase ஆகணும், payout வந்து decrease ஆகும். payout decrease ஆச்சுன்னா value அதிகமாகும், retention அதிகமாச்சுன்னா value அதிகமாகும். Dash theory holds the belief that dividends do not have any effect on the company's stock price. Another dividend
irrelevance theory propounded by MM. இதுல வரும்போது Gordon's growth, வால்டர் கிரஹம் டாட், 3 பேருமே. Mezzanine debt sometimes called what? Mezzanine, junior debt. Junior debt. In simple terms, the capital stake represents the underlying capital structure. Capital stake அப்படிங்கிறது என்னென்ன இருக்கு கேபிட்டல்ல? ஓகே, ஸோ உங்களுக்கு ஷார்ட் டேர்ம் டெட் இருக்கும், ஜூனியர் டெட்டுங்கிறது பேர் மெசனைன் டெட்டு, சீனியர் டெட்டு, அதுக்கப்புறம் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸ், ஈக்விட்டி, இந்த காம்பினேஷனுக்கு பேர் தான் கேபிட்டல் ஸ்டேக்னு நம்ம சொல்லுவோம். So with that we have completed the MCQ also in this chapter.